And okay, who can tell me about the 8 parts of speech? Abhishan, do you know what are the 8 parts of speech? Yes. Okay, what are they? Nouns, verbs, Yeah. adjectives, adverbs, conjunctions. Conjunction. Yeah. Okay. Preposition. Preposition. Okay. Preposition and I think that's what I know. I think there was another one, exclamation or such thing as wow or type of expression. That's also another part of speech. Okay. There are 8 of them, okay? Who can tell me what are nouns? Princhika, what are nouns? What's that? What is a noun? Is name, place, and person. Person, things, or place. What is a person? Princhika, is it a noun or what? Noun, yes. So it's person, place, things, like a table. Is it a noun? Yes, sir, it's a noun. Yeah. What about Indonesia? Is it a noun or what? Noun, sir. Noun, yes. And what is a verb? Okay, anyone? Abhishan. Okay. A verb is it's an action that you do. You can sleep, walk, or run, or Good. Prakash, can you give some examples of verb? Running, jumping. Okay, very good. Danchika, what is adjective? Adjective is like excellent, smart, beautiful. They are example. What's the definition of adjective? Describe a noun. Describes a noun. Yes. What is an adverb, Satvika? Adverbs is described. How about Vinujan? What is an adverb? Princhika, what is an adverb? Okay, Abhishan. An adverb is just a word that describes verbs. Yeah, it's adjective and adverbs are similar. They describe something. Adjective describes a noun. Adverb describes a verb. Like if you say
walk, how fast the person was walking, or any other description of that walking, that verb, is adverb. Noun similarly describes a noun, like a beautiful book or beautiful flower, beautiful place. These are all adjectives. Okay? What is an article? Sir? How many articles are there in English? I know. Okay, Abhishan. There's 3. Okay, what are they? A, and the. Where do you use an? You like, let's say if it has if the word has a vowel, you can put an besides it. Not has a vowel, only the beginning has to be a vowel sound. Yeah. And an elephant, a table. An elephant, E is a vowel sound, so you say an elephant. Y is sometimes comes as a vowel sound, like a toy or other things. The sound, the toy, the beginning is not vowel sound, but Y ends in vowel sound. Where do you use the? Who can give me an answer for that? Where do you What use? did you say? Yeah. What's that, Abhishan? What did you say? Where do you use the article the? The. Yeah. It's just talking about specific. It's like talking about that thing. Like the cat is scratching his toy. The is used when you are referring to a specific article or person. Like if we had talked about a person, or if you had talked about article before, say, Abhishan came by car. The car he came by was red in color. So when we talk, when you talk about something we had already mentioned, we use the article the. Okay? இங்கிலீஷ்ல 3 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு. இது தமிழை விட ஒரு தமிழ்ல ஆர்டிகல்ஸ் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் ஆர்டிகல்ஸ் நாங்க சொல்றேன் இல்லை. ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஆர்டிகல்ஸ் ஒன்று இருக்குது. 3 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஏ அண்ட் தி. ஏ எப்ப பாவிப்போம்? ஏ டேபிள். முதல் ஒரு டேபிள் ஒன்றுக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்கல, ஏ டேபிள். ஆனா அதே ஆர்டிக்கிள் ஒரு வவல் சவுண்டோட துவங்குற ஒரு வேர்டுக்கு பாய்க்கல and. So example would be an elephant, a table, an example, an umbrella. விளங்குதா? யாருக்கு விளங்குது? Yes. Sir, art is under an umbrella and car. அப்படியா சார்? எல்லாமே andல இருந்து வருதா? இல்ல இல்ல. அப்ப தேங்க பாய்ப்பம் முதல் ஒரு ஒரு பொருளை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ண, ஒரு கார் என்று சொல்லுங்க, அல்ல ஒரு பைசிக்கிள் அல்லது ஒரு மேசை சொல்றோம். இந்த வினுஜன் இந்த கார்ல வந்தார். பிறகு அந்த காரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணிக்கல, we don't say a car, we say the car in which he came.
தி என்றைக்குள்ள அந்த முன் சொல்லப்பட்ட அந்த கார சொல்றதுனா அந்த பொருளை பற்றி சொல்ற ஆர்டிக்கல் வந்து தி தி என்றா அந்த ஆர்டிக்கல் முன்னுக்கு அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். முன்னுக்கு வர்ற வசனங்கள்ல அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கான். இப்ப விளங்குதா? சத்விகாக்கு விளங்குதா? Yes, sir. டான்சிகா Yes, sir. விளங்கு இல்லைன்னா இப்ப சொல்லி வேண்டாம். இப்ப நாங்க இப்ப விளங்காம நாங்க போகக்கூடாது மேல. ஓகே, நவுனை பற்றி காய்ச்சம். நவுனில காமன் நவுன், ப்ராப்பர் நவுன் என்று ரெண்டு இருக்கு. இப்ப நவுன்டா நாங்க சொன்னோம் people, persons, things, places, இதெல்லாம் நவுன். இப்ப டான்சிகான்னு சொன்னா அது காமன் நவுனா அல்லது ப்ராப்பர் நவுனா? யாருக்கு சொல்ல முடியும்? ப்ராப்பர் நவுன். ஏனென்றா ஒரு ஆளின் பெயர். What about Indonesia? Is it a proper noun or common noun? Proper noun. Proper noun. Proper noun. Proper noun. What about school? Is it a proper noun or a common noun? Proper noun. Proper noun. Common. noun. ஏனென்றா ஒரு பர்டிகுலர் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி நாங்க சொல்லல. வள்ளுவம் என்றா வள்ளுவம் இஸ் எ ப்ராப்பர் நவுன். ஏனென்றா அது ஒரு ஸ்பெசிபிக் நேம். ஸ்கூல் வந்து இஸ் எ ஜெனரிக். எந்த ஸ்கூலும் சில எங்கெங்க காண்றோமோ அந்த ஸ்கூல் எல்லாமே நவுன் தான். ஆனா அதுல ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஹை ஸ்கூல், தட் இஸ் எ ப்ராப்பர் நவுன். And it's a specific one, unique. சரியா? Yes, sir. இதை திருப்பி நீங்க வாசிச்சு அறிஞ்சு கொள்ளணும். இந்த noun, adverb, adjective. Normally adverb, adjective, we said it describes a noun. நார்மலா அந்த அட்ஜெக்டிவ் அந்த எங்க வரும்? நவுனுக்கு முன்னுக்கு வருமா பின்னுக்கு வருமா? Sir, can you repeat, sir? Repeat சொல்றீங்களா சார்? ஓகே, அட்ஜெக்டிவ் நாங்க சொன்னோம் ஒரு நவுனை விவரிக்கிற சொல்ல அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்றோம். அந்த நவுன் இங்கிலீஷ்ல விவரிக்கிற அந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்து நவுனுக்கு முன்னால வர்றதா அல்லது நவுனுக்கு பின்னால வர்றதா? எங்க அந்த சொல்ல முன்னுக்கு. ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர், a difficult book, leading school, இதெல்லாம் முன்னுக்கு நவுனுக்கு முன்னால வர்றது. What about adverb? ஜெனரலி முன்னால வரும். What about adverb? ஜெனரலி adverb verb-க்கு பின்னால வர்றது. Generally, not always. Satvika read the book slowly. So slowly is after the verb read. Reading was a verb. How did she read? She read slowly. So again, that when the word comes with ly, it means it's an adverb and it comes after the verb. சரியா விளங்குதா?
யாருக்கு விளங்கையில் இந்த adjective, adverb, noun, articles? இப்பதான் தருணம் இதை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு. எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டா இல்ல நீங்க போய் திருப்பி இந்த இதை படிக்கணும் உங்களோட பாட்டுல. இந்த இந்த பழைய டேப்பு இந்த இந்தியன் டேப்பை கூட எடுத்து போட்டு கேட்டீங்கன்னா அதுல விவரமா சொல்லப்படும். So வேற என்ன parts of speech? Conjunction என்ன? ரெண்டு வசனம் ரெண்டு phrase connect பண்றதுதான் conjunction. Like words like and, that, which, இதெல்லாம் conjunction. Anyway, we can do more of those in the future classes, but you should know conjunction means connecting two phrases and not mulu sentence, part of a sentence, phrases or complete sentences in நேரம் connect பண்ணுவோம். Or say, for example, Abhishan, who is a student in Valluvam school, lives in Thailand. So the who is a conjunction. It connects who lives in Thailand to the main sentence. Who is a student in Valluvam lives in Thailand. So it connects two sentences. Abhishan lives in Thailand and Abhishan is a student in Valluvam. Then they connect when we say Abhishan, who is a student in Valluvam, lives in Thailand. Okay? Okay, can we go to the story now? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, students, what type of a story was that? The Frog Prince. The Frog Prince. Yeah. Frog Prince. Prince. The Frog Prince. Right, that's the title of the story. But what type was it? Is it likely to be a real story, or what kind of story was it? Fairy tale story. என்ன விதமான கதை இது? Fairy tale. Fairy tale. Fairy tale. Fairy tale என்றா என்ன? ஒரு கற்பனை கதை. Fairy tale என்றா நடக்க முடியாத சம்பவங்களை எல்லாம் கற்பனை செய்து ஒரு நல்ல முடிவுல வர்ற ஒரு கதையைத்தான் சொல்றது fairy tale என்று. அப்ப அது இந்த முடிவு ஒரு சந்தோஷமான முடிவா இருக்கும். தமிழ் படங்கள் மாதிரி கஷ்டங்களுக்குள்ள போய் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வர்ற அப்ப தமிழ் படங்கள்ல அதிகமான தமிழ் படங்கள் இஸ் a fairy tale. fairy tale என்றால் நடக்க முடியாத ஒரு சம்பவங்களை எல்லாம் எடுத்து விவரிச்சு ஒரு நல்ல முடிவுக்கு கொண்டாடுற கதையைத்தான் சொல்றது fairy tale என்று. ஒரு தவளையா இருந்தால் ஒரு பிரின்ஸா வர்றதுன்றா ஒரு நார்மலா நடக்க முடியாத ஒரு காரியம் இல்லையா? ஆனா இந்த ஸ்டோரியில அப்படி அந்த ஒரு பிரின்ஸ ஒரு மேஜிக் ஸ்பெல்லால தவளையாக்கி பிறகு இந்த பிரின்சஸ் அவரை கிஸ் பண்ண உடனே அவர் ஒரு தவளையில இருந்து ஒரு பிரின்ஸா திரும்பியும் வர்றார். அவற்ற சாபம் அவற்ற கேர்ஸ் முடிஞ்சது.
சரியா? அது ஒரு நார்மலா ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் ஒரு கற்பனையில ஒரு ஃபேரி டேல் மாதிரியான கதையில இப்படி வரலாம். ஓகே. ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் என்றா என்ன? இப்போ ஒரு காலம், முந்தியொரு காலத்துல a mighty king lived in a palace. Mighty என்ன? ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு king lived in a palace. Palace என்றா அரண்மனை, right? In the shadow of a dark, mysterious forest. இதுல ஏதாவது சொல்ல விளங்க முடியாத சொல்லுகள் இருந்தா அதை பார்த்தீங்களா டிக்ஷனரியில? He had only one child. He had only one child. One-க்கு பதிலா what else they could have used in that sentence? He had an child, he had the child, or he had a child. Either which would have been the case? A child. You could have used the word a child, but here they want to be more specific. One, exactly one. So they use the word one child. But he also could have said he had, because he says only one child. So that's why he has to, you can't say he had only a child. Normally you would say he had a child. But here he says he had only one child because they want to stress no other children. A child, a beautiful little girl with long owing hair. Okay, what is beautiful? Is it nice? It looks like cool. So is it adjective, adverb? Pretty. Is it Adjective. adjective? Because describing the girl. Beautiful, little. Little is what? Is it adjective or adverb? An adjective. Adjective. Girl with long owing hair. I don't know what that owing means. Normally owing means you owe someone money. Or owe means you have to give. You owe me a favor. That means I had done you a favor. You owe me. You have to give me. Adathanjala owed. But owing, I don't know what it means. I tried to look it up in the dictionary. It doesn't mean it's a correct word. So this is a mistake there. And a favorite plaything was a bright. What is bright? Velicham. Yeah. It's like light. Pirakasamana. Pirakasamana. So is it adverb, adjective, or what? Adjective. 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 What about bright? Golden. Adjective. Golden ball that looked just like the sun in the sky. But that looked like the sun in the sky. That is a conjunction. She had a ball that looked like a sun in the sky. That's a separate phrase or sentence. Both are being connected by the word that. So that looked just like the sun in the sky. So that's the example of a conjunction.
day after day, she would run and skip under the shadow of the huge forest, tossing and bouncing her ball to amuse herself. What is amuse? What is the meaning of the word amuse? ஒரு விதமான சந்தோஷம், ஒரு விதமான சீரியஸ் இல்லாத ஒரு 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 எக்ஸாக்ட் தமிழ் வேர்டு எனக்கு வருதில்லை. அம்யூஸ் மீன்ஸ் to keep yourself amused. Amuse means not to be serious. Not serious means you are not light-hearted. You are not playful. So amuse means being playful. She liked to pretend. What is pretend? Like acting. Meaning of the word pretend. Like acting like another guy. Pretend means ஒரு மனத்துல கற்பனை செய்து அது மாதிரி நடக்கிறத pretend. உண்மையா நடக்க Someone. Acting like a Someone. So it's just like you're imagining that thing is like. Right. Is imagining, pretending that a ball was indeed. What is the meaning of the word indeed? It was also. உண்மையிலேயே அதைத்தான் சொல்லுது indeed. உண்மையிலேயே ஒரு சன் என்று யோசிச்சு கற்பனை பண்ணிக்கொண்டு விளையாடி கொண்டு இருப்பா. And that whole wide world was hers to play with. So the whole, அதெல்லாம் கற்பனை, உண்மையா அப்படி இல்லை. But after all, she is a princess, right? One day, however, that word however is a conjunction. Connects one day and however. She spun the ball in her little hands. It slipped from her fingers, rolled over the leafy ground, and fell splash into a deep well. She ran quickly to the edge of the well and peered in. What is peered? What is the meaning of the word peered? எட்டி பார்த்தா, எட்டி கீழே பார்த்தா. Seeing, right? எட்டி பார்க்கிற ஒரு கிணத்தை எட்டி பார்க்க உள்ளே உண்மையா விழுந்து பார்க்க இல்லை, எட்டி மேல நின்று பார்த்தா. அதுதான் peering from above. But a beautiful golden toy had vanished in the darkness. Vanished in the disappeared. மறைஞ்சிட்டது. She began to cry loudly. What is loudly? That is it adjective? Is it adjective? Is it adjective or adverb? Adverb. Adverb, because describing the verb cry. She began to cry loudly. Did you notice? It is coming after the verb. And it ends in ly. They are all clues for you to know it's an adverb. So it is coming after the verb cry, and it ends in ly. So it's more than likely it's an adverb. And it is indeed an adverb. Because she was not sure. So here, because, what is it? It's a conjunction connecting
she began to cry loudly because she was not used to disappointment. What is disappointment? What's the meaning of the word disappointment? Disappoint. ஏமாற்றங்கள். உங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஏமாற்றங்கள் நடந்திருக்கா? தன்ஷிகா, ஏதாவது உங்களுக்கு ஏமாற்றங்கள் நடந்திருக்கா? Have you Yes, had? sir. Yeah. Anyone normally would have disappointments in life. I mean, you may say, I wanted to get a double promotion in my studies. I didn't get. I wanted to get a good bicycle, but my parents said no. I wanted a beautiful dress, and they said, no, we can't, we don't have the money to buy that particular dress. So they are all disappointments. But because she being a princess, she probably never had any disappointment. This was the first disappointment. Because she was not used to disappointment. So again, the word when she suddenly heard a timid, so that is the conjunction as well, is connecting two different phrases, or so the when is connecting another phrase to the main sentence. Heard a timid. What is timid? What is the meaning of the word timid? துணிவில்லாம ஒரு பயந்து கலக்கிறது. This person is a timid person and he is not very courageous. Not courageous. துணிவான ஆள் இல்ல. ஒரு துணிவில்லாத ஒரு ஆளை சொல்றது timid. ஒரு பயந்து பதுங்கி பின்னுக்கு நிக்கிற ஆளை சொல்றது a timid person. Not துணிவா கரேஜஸா முன்னுக்கு வந்து கலைக்கிற ஆளை சொல்றது courageous. Abhishan, is he a timid person or a courageous person? I would say Abhishan is not a timid person. என்ன கேள்விய கேட்டாலும் கையை உயர்த்தி கொண்டு நிப்பாரால் மறுமொழி சொல்றதுக்கு. அப்படி துணிஞ்சு நிக்கிற ஆளை சொல்ற என்னண்டு, is not timid. Okay? Timid என்றா என்ன? பதுங்கி பின்னுக்கு நிக்கிற ஆளைத்தான் timid என்று சொல்றது. ஒரு பயந்து நிக்கிற ஆக்களை சொல்றது timid person. Scratchy voice behind her say, what's the matter, princess? Spinning around, and the spinning and the chulandu திரும்பி பார்த்தா, she realized that the speaker was the ickiest frog she had ever seen. What is ickiest? அசிங்கமா இருக்குது. அசிங்கமா இருக்குது. ஒரு அசிங்கமான ஒரு அருவருப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ராக். ஒரு பார்த்தா உங்களோட சென்ஸதை அவ்வளவு சந்தோஷப்படுத்த அது ஒரு அக்லி ஃப்ராக். இக்கியஸ்டா ஒரு அருவருப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஃப்ராக். She had ever seen. I have dropped my ball into the well and it's lost forever. She wailed. Wailed and ஏங்கி அழுகிறது, அதை சொல்லலாம். You can say wailed. Okay? The frog
looked at her and blinked. What's the meaning of the word blinked? கண் மூடுறது சார். கண்ணை blink பண்றது ஒரு blink, right? I could get it for you if, and he didn't finish the sentence, and the frog didn't finish the sentence. Oh, froggy, I would give you anything you want if you could get my lovely ball back. You could have my crown. Crown and then princess in the தலையில போட்டிருக்கதான் crown. I do not want a crown, the frog said. Oh, all my jewels. Frog சொல்லிச்சு, I do not want a crown. So அடுத்த வசனத்துல all my jewels and அவ சொல்றா. She offered. She and her princess. What would a frog do with jewels? Or frog jewels வச்சு என்ன செய்யும்? He wondered. And who wondered? The frog. Frog தான் he என்று இதுல சொல்லினோம். சரியா? I do not care. And then I do not care and then நான் அதை கேரே பண்ணல. அக்கறைப்படுத்த முடியாது. The princess snapped and then ஒரு சந்தோஷமா சொல்லல ஒரு 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 விதமான ஒரு ஆத்திரத்துல she snapped and ஒரு பிளசண்டா கதைக்கல, ஒரு ஒரு சாடியான ஒரு கோவத்துல சொல்றா. I do not care. I just get my ball. Well, the frog said, I do not want jewels, but I do want a friend. அப்ப எனக்கு இந்த ஜுவல்ஸ் ஒன்றும் வேண்டாம், ஆனால் ஒரு friend வேணும். It is lonely life being a icky frog. What is lonely life? ஒரு விதமான சிநேகிதர், ஒரு விதமான பந்த பாசங்கள் இல்லாம தனிய ஜீவிக்கிறால சொல்ல லோன்லி. லோன்லி என்ன? தனிமை. If I fetch your ball from the dark, chilly enna kulirana well for you, will you agree to be my friend forever? Afterward. Forever means, what's the meaning of the word forever? எப்பொழுதுமே ஒரு 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 முடிவில்லாத ஒரு சிநேகிதமத்தை எனக்கு தருவியா, என்னுடைய ஃப்ரெண்டா இருப்பியா என்று கேட்குது ஃப்ராக். And share everything that you have with me. அப்ப என்னோட ஃப்ரெண்டா இருந்து கொண்டு உன்னுடைய எல்லா இதுகளையும் என்னோட ஷேர் பண்ணியா, உன்னுடைய துன்பங்கள், இன்பங்கள், பொருள்கள், பந்த பாசங்கள் எல்லாம் என்னோட ஷேர் பண்ணுவியான்னு கேட்குது. Of course, yes. The princess promised. Promise என்ன? உத்தரவாதம் கொடுக்கிறது. சரியா? But in her heart, she thought, who cares what the old frog wants? I will care பண்றது. என்னுடைய அலுவல் முடிஞ்சேன்னா நான் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிடலாமா? He will never leave this well anyway. And the fall, the frog வந்து இந்த கிணத்தை விட்டு வலிக்கிட்டு வேற போறதில்லை. ஸோ நான் இந்த உத்தரவாதத்தை கொடுத்து இந்த பாலை எடுத்தேன் என்றால் என்னுடைய காரியம் முடிஞ்சிட்டு நான் போயிடலாம். The frog did not know her thoughts. Frogக்கு தெரியாது. However, and he dived eagerly. Eagerly என்ன? சந்தோஷமா, விருப்பமா, உற்சாகமா, அதில் தான் eagerly.
down into the well. A few seconds later, he emerged. What he emerged in that? Emerged in that மேல வந்தார். வெளிவர்றது. மறைஞ்சிருக்கிற sun emerges in the morning. And மேல வர்றது. வெளிப்படுகிறது. அந்த உருவம் தெரிகிறது சொல்றது is emerging. ஒரு அல்லது emerging leader. ஒரு பொதுவா எங்கேயோ ஒரு ஆள் இருந்த போல லீடரா வந்து கொண்டிருந்தால் அது emerging leader. ஒரு actor is an emerging actor என்றா பாப்புலராய்க்கு கொண்டு வர்ற ஒரு ஆக்டரை சொல்றது emerging actor. From the water holding the precious golden precious and then ஒரு மதிப்பெற்ற மதிப்பெற்ற ஒரு golden ball between two slimy webbed hands. Slimy and என்ன ஒரு வலுவழுத்து ஒரு அந்த சலைவா மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதை சொல்றது slimy. Webbed Like and slime. Slime, yes. Like slime, right? Yes, yes. What is webbed? Webbed hands. எங்கட hands webbed எங்கட hands அப்படி காட்டுனா webbed webbed இந்த விரலுக்கு இடையில ஒரு தொடுத்து இருக்கிற இதெல்லாம் சொல்றது webbed hands. ஃப்ராக்ன ஹேண்ட் எடுத்து பார்த்தா அது அப்படி விரிச்சுதுன்னா அது அப்படியே பறந்து தொடர்ந்து இருக்கும் ஒரு ஒன்றோடு ஒன்று. It was cold down there, the frog remarked. But the princess was not listening. She only cared about getting a ball. Because she thought, this stupid icky frog, who cares? Once I get my ball, I'll go. Hurry, she cried. Seizing the ball, she immediately ran back to the palace. She didn't worry about the promises she gave the frog. What promise did the frog want? The frog wanted her to be his friend forever, and he wanted her to share everything with the frog. Right? Wait, Yes, I cannot run as fast as you. She ignored him. What is ignored? Ignored and then மற்றவங்கள பேச்ச கேட்காம போறது. கவனிக்காவிட்டு அதை பற்றி உதாசீனப்பட்டு கொண்டு உதாசீனம் என்ன கவனம் இல்லாம ஒரு அட்டென்ஷன் இல்லாம உதாசீனமா ஓடினா. However, and consider the matter settled. And அவன் என்ன யோசிச்சான், தன் பால் கிடைச்ச உடனே எனக்கும் ஃப்ராக்குக்கும் ஒரு தொடர்பில்லை இனிமேல். நான் எந்த பால் எடுத்துட்டேன், இந்த அக்லி ஃப்ராக்கோட எனக்கு ஒரு தொடர்பும் இல்லை இனிமே. அந்த மேட்டர் முடிஞ்சது, அந்த அலுவல் முடிஞ்சது. That night, அன்று இரவு, however, while the court feasted, what do you mean by feasted? Feast and ஒரு விருந்து உபசாரம் இந்த கோர்ட்டில். அந்த கோர்ட் என்ன, பேலஸ் அரண்மனையில, ஒரு அரண்மனை கோர்ட்டில் ஒரு விருந்து உபசாரம் நடந்து வந்தது. A loud knock sounded on the door. Again, the word, the letter 9 it has no meaning there. The princess loved visitors, so she ran to open the door.
but who should stand on the palace stairs but the icky, warty frog. She slammed the door in his face and ran back to her delicious dinner on a golden plate. What is delicious? நல்லா இருக்குது. சுவையானது. Suvayana, yes, yeah. Behind the heavy wood door, though, she could hear him croaking. What is croaking? தவளை சத்தம்ங்கிறது. Yeah, கத்துறது. tavla sattam போடுறது. Oh, careful, careful, princess. It should not be, oh, careful. How should that be? Oh, be careful. Kavanamayidu and sonna. You don't say, you can't simply say, hey, careful. You say, be careful. Princess Fair. This expression, Princess Fair, I don't understand that meaning. That's promises are more than air. I have tried to look up the meaning of the word, the interpretation of what that means. It's simply that, at least my understanding is, promises, whatever promises you say, they are to be kept. You just can't be taking it lightly. You don't make promises that you don't intend to keep. Keep means what? That you fulfill the promise. If you promise someone that I'll be there on time at 6:30, people have a right to expect you to be there at 6:30. If you promise that someone, I will give you $2,000 loan, they have a right to expect you to give that money to them as a loan. Otherwise, you should not promise. Promise means Tamil, you can say Uttaravadam, or you don't promise people. Who was at the door, my daughter? Asked the king. Nobody, just an old frog, she said. And she told him how the frog had retrieved. What's the meaning of the word retrieved? Retrieve and say you take a bicycle to school and at the end of the day you're going and looking for your bicycle, you couldn't find it. After searching a lot of places, somebody said, the school, they moved all the bicycles to another place, go find it there. So you go to that place and you are able to retrieve. நீங்க வச்ச அந்த பைசிக்கிள உங்களோட பைசிக்கிள திரும்ப பெறதான் சொல்லுது. I retrieved my bicycle, not in the place where I parked, but in the place where they moved, the school had moved them to. So retrieve means திரும்ப பெற்றுக்கொள்ற தான் retrieve. சரியா? Well, on the condition
she would be its friend and share everything. She had with it forever afterward. She thought her father would be pleased with how she had escaped the frog's demand, but to her surprise, he frowned. Frowned and okay, Prakash, what's the meaning of the word frowned? What, sir? What's the meaning of the word frowned? Frown. Huh? What, sir? Can you say it again? I can't hear you. What's the meaning of the word frowned? F-R-O-W-N-E-D. F-R-O. W-N-E-D. You're not following what I'm reading on the shared screen. Thanks. Yes, I don't know. I don't know. I don't know. Okay. I don't know what's the frown. Frowned and frowned meaning முகத்தை சுளிக்கிறேன்னு சொல்லுவினா அவருக்கு நான் சொன்ன இது அவருக்கு விரும்ப இல்லை. அப்ப நேரம் மாமூலு சொல்லாம முகத்தை சுளிச்சார் என்று சொல்றதான் ஃப்ரவுண்ட். தமிழ்ல எக்ஸாக்ட் வேர்ட் வேற இருக்கும் கணக்கு. முகத்தை சுளிச்சார் என்றதும் ஒரு சொல், ஒரு 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 வே ஆஃப் சேயிங் அவருக்கு நான் சொன்னது விருப்பம் இல்லை. அது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எதிர்ப்பு இதுன்றதான் ஃப்ரவுன். சே I asked a friend whether he would like to go for a movie. Instead of saying no, he frowned the idea of going for the movie that afternoon. And அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்ப ஒரு he frowned at the idea of going for the movie. Frowned and ஒரு விருப்பம், அது ஸ்ட்ராங் விருப்பம் இல்லைன்னா frown. The princess was shocked and wanted to refuse, but she could see from her father's stern looks that she had to obey. And her father's stern look and stern and ஒரு கொஞ்சம் கடினமான லுக், ஸ்டர்ன் லுக். அப்ப ஃபாதர் ஒரு 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 இப்படி நான் ப்ராமிஸ் பண்ணி போட்டு நான் அதை சீரியஸா எடுக்கல, ஃப்ராக் தானே வந்துட்டேன்ன்றத அந்த ஃபாதருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க இல்லை. அதான் he frowned, முகத்தை சுளிச்சார். இப்ப அதோட ஒரு ஸ்டர்ன் லுக் இருக்கு. நீ ஏன் இந்த இப்படியான ஒரு உன்னுடைய சொல்லுகளை காப்பாற்ற எல்லாமே இருக்கு உன்னால. அது ஒரு பிரின்சஸ் என்றா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் இருக்க வேணுமென்றாதான் அந்த கிங்கின் விருப்பம். Unwillingly, and then விருப்பம் இல்லாம, she got up and opened the door. The frog was still sitting patiently. So we'll finish the class today. Good night, students, and we'll see you next week. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night, sir.